வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 12th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இப்போ மொத்தம் 6 யூனிட்ஸ் இருக்குது. அதில் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்க்கலாம். ப்ரோஸ் டூ ஜென்டில்மேன் ஆஃப் விரோனாவோட புக் பேக் ஒன் வச்சு பார்க்கலாம் வாங்க. பேஜ் நம்பர் 6. Vocabulary. Heading A. Read the following words taken from this story. Give 2 synonyms and 1 antonyms for each of these words. Use a dictionary if required. பாருங்க, 2 synonyms, 1 antonyms. Synonyms-na meanings, antonyms-na opposite. Word first one. Cautious. Synonyms வந்து careful, alert. Antonyms வந்து careless. Second question. Disapprove. Meaning வந்து deny, refuse. Opposite வந்து permit. Third question. Brisk. Meaning வந்து fast, quick. Opposite வந்து slow. Fourth question. Engaging. Synonyms வந்து charming, captivating. Antonyms வந்து boring. Fifth question. Humble. Meaning வந்து poor, inferior. Opposite வந்து superior. Sixth question. Eager. Meaning வந்து anxious, enthusiastic. Opposite வந்து unenthusiastic. Seventh question. Resistance. Meaning வந்து fighting, struggle. Opposite வந்து cooperation. Eighth question. Pursued. Meaning வந்து prompt, induce. Opposite வந்து discourage. Ninth question. Scarce. Meaning வந்து insufficient, deficient. Opposite வந்து inadequate. Tenth question. Nobility. Meaning வந்து dignity, virtue. Opposite வந்து dishonor. Roman letter 1. Given below is a list of common confusables. Distinguish the meaning of each pair of words by framing your own sentences. First question. Emigrate, immigrate. இப்போ பாருங்கள், கன்ஃபியூசபிள்ஸ்னால் ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தையில் பொருள் அல்லது உபயோகிக்கக்கூடிய இடத்துல ஸ்பெல்லிங் அல்லது ப்ரொனவுன்சியேஷன் மீனிங் மாறுபடும். இப்போ பாருங்கள், எமிக்ரேட், இமிக்ரேட், இது ரெண்டுக்குமே வந்து ப்ரொனவுன்சியேஷன் ஒரே மாதிரி இருக்குது, ஆனால் மீனிங்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. சரி, மீனிங் வந்து வேறு வேறு வரும். பாருங்கள், இப்போ சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள். They decided to emigrate to the US to live in New York. செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள், இமிக்ரேட்க்கு. My uncle immigrated to Australia in 1985. B question. Besides. Sentence 1. The park is beside the lake. Second sentence. Beside being a doctor, he is an author. Fourth question. Judicious. Sentence 1. A judicial matter may take months for the courts to decide on. Second sentence. Through judicious use of precaution, I conveyed my family to move to New Delhi. D question. Eligible. Sentence 1. All electors are eligible to the assembly. Second sentence. This writing is eligible. E question. Conscience. Sentence 1. The boy's conscience made him to admit the truth. Second question. When the ambulance arrived, the patient was still conscious. Heading F. Industries. First one. Kolkata is an industrial city. Second sentence. Are you an industrious student? Heading G. First question. Eminent. Sentence 1. Eminent personalities attended the party hosted by the minister. Second sentence. Our victory was inaugurated in the final match. H question. Elicit. Sentence 1. Ravi's uncle was involved in illicit activities. Second sentence. The comedian hoped his jokes would elicit a great deal of laughter from the audience. Heading I. Prescribed. First sentence. The doctor prescribed 3 months of physical therapy for my leg injury. Second one. Strikes remain prescribed in armed forces. J question. Affect. Sentence 1. The bad weather will affect the crops. Second sentence. You will feel the effect of the medication in the next 20 minutes. K question. Oral. Sentence 1. My friend has an oral impairment and so she uses a hearing aid. Second sentence. An oral agreement is legal in some places.
L question, born, sentence 1. The child was born at dawn. Second sentence, his story is not born out by any true incidences. Roman letter 2, fill in the blanks with suitable homophones or confusables. ஃபஸ்ட்டு ஹோமோஃபோன்ஸ்னால் என்னன்னு பாருங்கள். ஒரே மாதிரி உச்சரிக்கக்கூடிய வார்த்தைங்க, ஆனால் இரு வார்த்தைக்கும் இரு பொருள் இருக்கும், ரெண்டு மீனிங் இருக்கும். இப்போ கன்ஃபியூசபிள்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம். கன்ஃபியூசபிள்ஸ்னால் ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தையின் பொருள் அல்லது உபயோகிக்கக்கூடிய இடத்தில் ஸ்பெல்லிங் அல்லது ப்ரொனவுன்சியேஷன் மீனிங் மாறுபடும். இப்போ கொஸ்டின் பாருங்கள். வாலெட் வாலெட் ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கோங்க. ஃபேரி ஃபேரி, மெடல் மெடல், வெயிட் வெயிட், யோக் யோக், கிரவுண்ட் கிரவுண்ட், ஏர்ன் ஏர்ன், ஹார்ட் ஹார்ட், desert answer desert, night answer night, sweet answer sweet, plain answer plain, might answer might, quiet answer quiet. Page number 7, heading C. Give the meanings of the following phrasal verbs and frame sentences using them. பாருங்க, phrasal verbs கொண்டு meaning with sentence பார்க்கலாம். First question, cut off answer. To remove meaning. Sentence, the telephone wire is cut off in his house. Second question, come upon meaning to meet unexpectedly. Sentence, I came upon an old friend in the street today. Third question, put out meaning stop or extinguish. Sentence, it took 3 hours to put out the fire. Fourth question, draw up meaning to arrange in order. Sentence, together they began to draw up plans for their first home. Pass out to distribute meaning. Sentence, we will pass out copies of the agenda. Question, take off meaning depart from the ground. Sentence, the plane will take off in a minute. Turn away meaning reject. Sentence, hard times are forcing community colleges to turn away students. Question, stand by meaning to support an idea or person. Sentence, I will stand by you whatever happens. Last question, bank on meaning to depend on. Sentence, you can bank on him to get the job done quickly. From two derivatives from each of the following words by adding prefixes and suffixes. ப்ரிஃபிக்ஸஸ்னா முன்னாடி வார்த்தைகளை ஆட் பண்ணுறது, சஃபிக்ஸஸ்னால் பின்னாடி வார்த்தைகளை ஆட் பண்ணுறது. இப்போ பாருங்கள், வேர்ட் பேசண்ட் ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து இம்பேசண்ட், இம் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ், சஃபிக்ஸில் வந்து பேசண்ட்லி, எல்ஒய் வந்து சஃபிக்ஸ். இது வந்து பின்னாடி ஆட் ஆகிருக்கு, இது வந்து முன்னாடி ஆட் ஆகிருக்கு. செகண்ட் கொஸ்டின், ஹானர் ப்ரிஃபிக்ஸ் டிஸ்ஹானர், சஃபிக்ஸ் ஹானரபிள். Third question, respect prefix disrespect, suffix respectable. Fourth question, manage prefix mismanage, suffix management. Fifth question, fertile prefix infertile, suffix fertility. Sixth question, different prefix indifferent, suffix differently. Seventh question, friend prefix befriend, suffix friendship. Eighth question, obey prefix disobey, suffix obedience. Now you are going to listen to the cautionary instructions that are given to the general public living in flood prone areas. Listen carefully and complete the following sentences. பாருங்க, இப்போ நம்ம sentence complete பண்ணலாம். First question, the announcement was made by the Department of Dash Answer Disaster Management. Second question, widespread heavy rains are expected from the early hours of Dash Answer Sunday. Third question, the public is asked to find out the locations of Dash Answer the closest flood shelters. Fourth question, an emergency kit should contain water bottles, biscuit package and a Dash Answer, torchlight, medical supplies and a whistle for help. Heading E question, a list of dash should be displayed on the wall. Answer, emergency telephone numbers. F question, important documents can be secured by keeping them in a dash case. Answer, waterproof. G question, damage to refrigerators can be avoided by dash. Answer, M
emptying them and leaving their doors open. H question. Mobile phones should be charged to enable the man to contact their friends, relatives, and dash answer emergency services. I question. Dash should be placed in the toilet bowls to prevent sewage inflows. Answer sandbags. J question. Listen to the dash and follow the instructions implicitly. Answer periodic news updates. Page number 11. Task 1. Tick the correct options and complete the dialogues. வாங்க நம்ம correct options கொண்டு tick பண்ணலாம். First one. Hello. What dash answer are you watching? நீங்க என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? B1. B1. A program about the Lalianwala Bat Marchery which I recorded last night. I am studying about it this term. நான் வந்து இந்த வாலியன் ஜாலியன் வாலாபாக் மாஸ்டரியோட இது பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் லாஸ்ட் டைம் இதை பற்றி படித்தேன். A1. All that I know about it is that hundreds of people died in it. எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே நூறு கணக்கான பீப்புள் வந்து இறந்து போனாங்க. B1. Yes, it was much worse than anyone had expected. It went on for hours. Do you want to watch the program with me? சரி நீ என்னோட சேர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வாட்ச் பண்ணுமா? No thanks, I have got to do some Verona practices. I just remembered that we are got a concert tomorrow and I have not had time to practice my new piece this week. எனக்கு வீணா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இருக்குது. அடுத்த வாரம் வேறு ப்ரோக்ராம். B1. Okay, I have already done my practice, so I have got to watch TV. See you later. சரி நான் ஆல்ரெடி அதை நான் பண்ணனால நான் இப்போ போய் டிவி பார்க்குறேன். Task 2. Complete the sentences with the correct tense form of the verbs in brackets. வாங்க இப்போ நம்ம correct tense யூஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறோம். First one. Tell me exactly what happened. ed போட்டுக்கோங்க at last night. Second question. Mr. Mageshwari is my maths teacher. She had been teaching போட்டுக்கோங்க இங்கே B for 4 years. C question. I never thought போட்டுக்கோங்க think of the career in medicine before I spoke to my biological teacher, but now I think am seriously considered it. Am considerably போட்டுக்கோங்க seriously கூட. D question. Oh no, I forgot போட்டுக்கோங்க to bring my assignment. What am I going to do? This is the second time I have done this. Have done போட்டுக்கோங்க do பதிலா. E question. I can't remember what my teacher said yesterday about our homework. I did not, probably because Hussein was talking to me at the same time. Talking போட்டுக்கோங்க was முன்னாடி போட்டுக்கோங்க. F question. Last year we went போட்டுக்கோங்க on a school trip to Kanyakumari. We have போடாத had போட்டுக்கோங்க a very interesting time. G question. At the moment I am thinking போட்டுக்கோங்க about what course to pursue next year, but I have not made a final decision yet. Have not போட்டுக்கோங்க இங்க. H question. I get up at 7 early every morning, but this morning I was போட்டுக்கோங்க sleeping for a long time and I did not get up until 8. not முன்னாடி did போட்டுக்கோங்க. இப்போ task 3 பாருங்க. fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets. வாங்க இப்போ நம்ம fill up பண்ணலாம். First question. Everyone dash when the earthquake hit the small town. Answer was sleeping. Second question. Ilavingini dash her job a couple of years ago. Answer had quit. C question. Where dash your last holidays? Answer did you spend? D question. I think Suresh dash for Tiruvallur next morning. Answer will be leaving. E question. I was angry that I dash such a mistake. Answer had made. F question. My mother was tired yesterday because she dashed well the night before. Answer did not sleep. Page number 12.
G question. Her parents dash in Coimbatore for 2 weeks from today. Answer visiting. H question. Nothing much dash when I got to the meeting. Answer had happened. I question. Scientists predict that by 2050 man dash on Mars. Answer will have landed. J questions. Someone dash to our conversation. Answer is listening. K question. Replying dash off in a few minutes. Answer will be taking. L question. They dash about me when I interrupted their conversation. Answer were talking. M question. Justin and his parents dash in an apartment right now because they can't find a cheap house. Answer are living. N question. Rajni Prem family dash in Chengalpet now. Answer are. O question. Yusuf dash go the movies once in a while. Answer will go. P question. This dash and is so far. Answer has been. Q question. Our team dash any games last year. Answer we have won. R question. We dash a wonderful film at the cinema last night. Answer saw. Yes question. Hurry up. The movie dash. Answer has already begun. Page number 14. Task 1. Fill in the blanks with moral accessories. வாங்க moral accessories யூஸ் பண்ணி fill up பண்ணலாம். Moral accessories. moral accessoryனா துணை வார்த்தைகள் அவங்களோட வெளிப்பாடு மனநிலையை சொல்கிறது. இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். தி கேண்டிடேட்ஸ் டேஸ் ஆன்சர் 5 out of 10 கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் மஸ்ட். ஒரு கேண்டிடேட் வந்து 10 கொஸ்டினில் 5 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கணும். செகண்ட் கொஸ்டின். ஹவு டேஸ் யூ ஓப்பன் மை பேக். ஆன்சர் டேர். நீ எவ்வளோ தைரியமாக பேக் ஓப்பன் பண்ண என்னோடது அப்படின்னு சொல்லி கோவமாக கேட்குறது. ஸோ அவங்களோட மனநிலையை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுனால இது வந்து மாடல் ஆக்சசரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தேர்ட் கொஸ்டின். தனுஜின் டேஸ் ஃபினிஷ் திஸ் ஒர்க் பை மண்டே. ஆன்சர் சுட் ஆர் வில். டி கொஸ்டின். டேஸ் ஐ கோ டு ஸ்கூல் டுடே. ஆன்சர் கேன் ஆர் மே. E question. I wish you dash tell me the truth. Answer would. F question. Poonam dash not catch the bus yesterday. Answer could. G question. People who live in glass houses dash not throw stones. Answer should. H question. You dash not to go to the market as I have bought vegetables. Answer need. I question. Dash you have taken all this trouble. Answer would. J question. You dash be joking. Answer must. K question. I tried to climb up the tree but dash not. Answer could. L question. Hima dash ran so fast that she dash win the medal. Answer could. M question. You dash lead a horse to water but you dash make it drink. Answer can can't. N question. I dash like O question. My grandfather dash visit this temple when he was young. Answer used to. Task 2. Complete the following sentences with models using the clues given. First question. You dash help the needy. Answer auto. Second question. If I were you, I dash not behave like that. Answer would. C question. I dash never tell a lie. Answer shall. D question. My uncle dash have reached by it now. Answer might. E question. The patient is critical. He dash be taken to the hospital. Answer must. F question. I dash to play hockey when I was a student. Answer used to. G question. You dash not attend my class. Answer must. H question. He dash come today. Answer might. I question. You dash follow the traffic rules. Answer must. J question. He dash play the match. Answer will. K question. You dash not waste time on it. Answer need. L question. Had the doctor come in time, he dash have saved the patient. Answer would. Page number 12. Read what these people say and rewrite as sentences. First question. I am very busy. Sentence பாருங்க. ராஜா said that he was very busy. இது வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக இருக்குது, இது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக இருக்குது. உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்ககிட்ட சொல்கிறத நீங்கள் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. இது வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்ககிட்ட டைரெக்டாக சொல்கிறாங்க. Second question. I have completed my homework. Answer. Satya said that she had completed her work.
Third question, I don't like to go out. Answer. Johnson said that he did not like to go out. Fourth question, I have just come back from Chennai. Answer. Aksita said that she had just come from Chennai. Fifth question, I am learning English. Answer. Jayant said that he was learning English. Sixth question, I bought a pen yesterday. Answer. Madhu said that she had bought a pen the day before. Seventh question, we will go shopping tomorrow. Answer. Joseph and Mary said that they would be going for shopping the next day. Eighth question, we can't attend the party. Answer. Afsar and Aisha said that they could not attend the party. Ninth question, how are you? Answer. Satish asked him how he was. Tenth question, I am fine, thank you. A big answer. Victor said that he was fine and thanked him. Task 2. Read the following dialogue and complete the report in the space provided. Priya, where are you going? Vijay, I am going to the railway station. Priya, why are you going there? எதுக்காக அங்க போற விஜய்? I want to receive my uncle who is coming from Bangalore. பெங்களூர்லேருந்து எங்கள் அங்கிள் வராங்க அவங்கள போய் நான் பிக் பண்ண போகிறேன். இப்போ வாங்க கொஸ்டினை பார்க்கலாம். பிரியா ஆஸ்க்டு விஜய் டேஷ் ஆன்சர் வேர் ஹி வாஸ் கோயிங். Vijay replied dash answer that he was going to the railway station. Priya further inquired why he was going there. Vijay stated that he wanted to receive his uncle who was coming from Bangalore. Heading B. Teacher, why are you late? Diya, I missed the bus. Teacher, you should have reached the bus stop on time. Divya, my grandmother is ill, so I had to take her to the hospital. Teacher, I am sorry. What else he? Divya, she has high fever. அவள் வந்து ஏன் லேட்டாக வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி டீச்சர் கேட்குறாங்க. திவ்யா வந்து நான் வந்து பஸ் மிஸ் பண்ணேன்னு சொல்கிறா. டீச்சர் வந்து ஏன் பஸ் மிஸ் பண்ண, டைமுக்கு வர வேண்டியதானே பஸ் ஸ்டாப்க்கு அப்படின்றாங்க. திவ்யா வந்து எங்கள் பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லை, அவங்கள நான் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வீட்டில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு வந்தேன். டீச்சர், ஓ அப்படியா, சரி சரி வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. திவ்யா அவங்களுக்கு வந்து ஹை ஃபீவர் அப்படின்றா. இப்போ வாங்க சென்டென்ஸாக பார்க்கலாம். தி டீச்சர் ஆஸ்க்டு திவ்யா why she was late. Divya replied that answer she had missed a bus. The teacher told her that dash answer she should have reached the bus stop on time. Divya said that her grandmother was ill, so she had to take her to the doctor. The teacher felt sorry and further asked her dash answer what aided her. Divya explained that she dash answer had high fever. Page number 16. Task 3. Read the following passage in indirect speech. Indirect speechல மாற்றி எழுதலாம் வாங்க. டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் இருக்குது இந்த சென்டென்ஸ். டைரக்ட் ஸ்பீச்னா உங்களுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட் வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. இதே இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சொன்னதை இன்னொரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். வாங்க இப்போ நம்ம இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் பார்க்கலாம். Pradeep got out of bed with much excitement. He remarked to his sister Varsini that it was going to be a lovely sunny day. Varsini begged Pradeep to let her sleep a bit longer and suggested him to go and help mother in cooking since he was feeling so enthusiastic. Pradeep said that he would surely help and asked his mother whether he could help her. Her mother agreed to his request and asked him to have his breakfast and added that there were idlis and vadas on the dining table. Pradeep thanked his mother and said that he would surely help her by eating them. Page number 17. Questions. First question, who is the sender of the letter? Answer, Srivatsau. Second question, who is the receiver? Answer, the editor of the newspaper. C question, what is the issue? Answer, restless riders who violated the traffic rules should be punished. D question, what is the request of the sender? Answer, the sender requests the concerned authorities to take appropriate measures to put an end to the menace.
E question, who will take steps after reading it? Answer, the law and the police will take steps after reading it. Reading B, you have chosen computer science in the higher secondary course. Write a letter to your friend giving reasons for your choice. Read the clues given in brackets to complete the letters. Address போட்டுக்கங்க with date. Dear Rahul, hope you are fine. I would like to inform you that I have chosen computer science in my higher secondary course. I took this group because it has a very good scope for my future. I wish to become a computer engineer in a software company and go abroad for my future prospects in my career. Recently, we have heard a lot of unhealthy happening in social media and the society. All these have made me to take up this profession to cleanse the unhealthy situations. I have plans to pursue my higher studies in this field. All the best for your CA preparation. Convey my regards to your mother, father, and brother. Yours lovingly, K. Ramesh. Page number 18. Task A question. You had been to your grandmother's house during the summer holiday. You enjoyed your stay in her company. Write a letter to your grandma stating how much you miss her after returning to your home. உங்கள் பாட்டி வீட்டில் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுறீங்க வெக்கேஷனுக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து வெக்கேஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு வரீங்க, நீங்கள் உங்கள் பாட்டியை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ அவங்களுக்கு லெட்டர் எழுதுறீங்க. வாங்க அந்த லெட்டர் பார்க்கலாம். அட்ரஸ் போட்டுக்கோங்க. டேட், டியர் கிராண்ட்மா, ஐ எம் ஃபைன் ஹியர். ஹவ் இஸ் யுவர் ஹெல்த்? ஆர் யூ டேக்கிங் யுவர் மெடிசின்ஸ் டெய்லி? டியூரிங் தி சம்மர் ஹாலிடேஸ் ஐ வாஸ் வித் யூ இன் சேலம். I cannot forget those happy days. I miss you a lot, Grandma. After returning to Chennai, a day never goes without remembering you. Have you had cared for me during my stay with you? How much I enjoyed in our beautiful garden, listening to your wonderful stories. I can never forget these pleasant days. I am longing to see you again. Convey my love to Grandpa, Aunt and Uncle. Yours lovingly. உங்கள் பேர் போட்டுக்கோங்க. உங்கள் பாட்டி வீட்டில் போய் ஸ்டே பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தீங்க. நீங்கள் அது வந்து உங்கள் பாட்டியை மிஸ் பண்ணுறதுக்கு எழுதுறீங்க. இப்போ ஹெட்டிங் பி பாருங்கள். யூ ஆர் தி ஹெட் ஆஃப் தி இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் இன் அ renowned industries. You are invited to preside over the inauguration of English Literary Club in your alma mater. Respond to the letter you have received, either accepting the invitation or expressing your inability to attend the function. பாருங்க, இப்போ நம்ம பேராகிராஃப் பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. அங்கே வந்து உங்களுக்கு பக்கத்து இன்ஸ்டியூட்டில் இன்னாகுரேஷன் நடக்குது. அதில் சீஃப் கெஸ்ட்டாக உங்களை கூப்பிட்றாங்க. வாங்க இப்போ பார்க்கலாம். டே, ஃப்ரம், அட்ரஸ் போட்டுக்கோங்க. சி நாகராஜ், ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் இங்கிலீஷ், ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட், என்ன காலேஜ் அப்படின்றது போட்டுக்கோங்க. பின் போட்டுக்கோங்க. டு தி பிரின்சிபல், XYZ ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், பி சிட்டி, பின் போட்டுக்கோங்க. ஊர் பேர், ஸ்கூல் பேர்லாம் போட்டுக்கோங்க. டியர் சார், சப்ஜெக்டட் accepting your invitation. This is to inform you with pleasure that I shall preside over the inauguration of your English Literary Club on 15th of June. I will be there in your school before 3:30 p.m. for the program. I have made some changes in my schedule to attend this program, as this is the school where I had studied from 1978 to 1985. I feel honored to preside over this event. Thank you, yours sincerely, C. Nagarajan, Head of English Department. C question. Write a letter to the headmaster of your school requesting him to help you obtain a duplicate mark sheet of class 12 which you lost while traveling. நீங்கள் வந்து ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க, டூப்ளிகேட் மார்க் ஷீட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா உங்கள் ஒரிஜினல் மார்க் ஷீட்டை வந்து நீங்கள் தொலைச்சிட்டிங்க ட்ராவல் பண்ணும் போது. வாங்க இப்போ அதுக்கான லெட்டர் ரைட்டிங் பார்க்கலாம். டேட், ஃப்ரம், உங்கள் பேரோட அட்ரஸ் போட்டுக்கோங்க. டு தி பிரின்சிபல், ஸ்கூல் எந்த ஊர் அப்படின்றது போட்டுக்கோங்க. டியர் சார், சப்ஜெக்டட் ரெக்வஸ்டிங் டூப்ளிகேட் மார்க் ஷீட் ரிகார்டிங். கண்டென்ட், I wish to bring to your kind notice that I lost my mark sheet while traveling to Tirchi last month.
I visited my aunt's place at Tiruchi to do my higher studies in the college over there. But unfortunately, I lost my mark sheets while I was traveling. So I request you to kindly issue my duplicate mark sheets as I need to do my higher studies. Thank you, yours sincerely, S. Madan. Fourth question. Write a letter to AZ company requesting them to replace the defective juicer that you bought recently. Include the following details: the problem, date of purchase, receipt number, model and warranty. நீங்கள் வந்து ஒரு ஜூஸ் மேக்கர் வாங்குறீங்க, அது வந்து ப்ரோக் ஆயிடுச்சு அல்லது ஏதோ ஒரு ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு, அது வந்து நீங்கள் இஷ்யூவாக லெட்டர் எழுதுறீங்க பாருங்கள். ஃப்ரம் அட்ரஸ் இங்கே வந்து டேட் போட்டுக்கோங்க. டு தி மேனேஜர் ஏஜெட் கம்பெனி ஊர் பேர் போட்டுக்கோங்க, கம்பெனி நேமும் போட்டுக்கோங்க. சார் சப்ஜெக்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி டிஃபெக்டிவ் ஜூஸர் ரிகார்டிங் உடஞ்சி போன ஜூஸரை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 2 days பேக் ஐ பாட் அ ஜூஸர் ஃப்ரம் யுவர் கம்பெனி. இட் வாஸ் அ ப்ளூ கலர் ப்ரீத்தி ஜூஸர். இட் காஸ்ட் 2000. Yesterday it was delivered to me. After I started using it, I discovered that it was defective. You have given me 2 years warranty for that juicer. So kindly replace the defective product with another product one. It was bought on 13th January 2019 and I have enclosed the bill along with this letter. Thank you, yours sincerely, S. Rajesh. இப்போ question பாருங்க. You wish to become a pilot. Write a letter to the college enquiring details of the pilot training courses offered by the college. Include the following details in your enquiry: duration of the course, fee structure, scholarships, hostel facilities and placement details. நீங்கள் வந்து பைலட் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க, அந்த கோர்ஸை பற்றி காலேஜில் விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க. அதில் வந்து ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ், ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கா, எத்தனை இயர் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்ஸ் விசாரிக்கிறீங்க. வாங்க பார்க்கலாம். டேட், ஃப்ரம், உங்கள் பேர் வித் அட்ரஸோடு போட்டுக்கோங்க. டு தி பிரின்சிபல், என்ன காலேஜோ அந்த காலேஜு, எஸ்டி தாமஸ் மவுண்ட் சென்னை, இதெல்லாமே ஊர், அது எந்த காலேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்றது. டியர் சார். சப்ஜெக்ட் பைலட் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் ரிகார்டிங், பைலட் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் ரிகார்டிங் பண்ணி. கண்டென்ட் பாருங்கள். I wish to join the pilot training course which is to be conducted in your college for this year. Kindly give me the details of the duration of the course and fee structure. I would like to know if I can avail any scholarships for this training. Further, kindly let me know about the hostel facilities and the placement details after the completion of this training. Thank you, yours lovingly. உங்கள் பேர் போட்டுக்கோங்க. F question. Write a letter to the manager of Waves Furniture Company ordering furniture for a coaching center. Include the following details: description of the furniture, number of pieces, mode of payment, time and delivery option. நீங்கள் வந்து ஒரு கோச்சிங் சென்டர் நடத்துகிறீங்க, அதுக்கு வந்து ஃபர்னிச்சர்ஸ் தேவைப்படுது. அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு எனக்கு இவ்வளோ ஃபர்னிச்சர்ஸ் வேணும், எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க பாருங்கள். இப்போது டேட்டு, ஃப்ரம் இன்ஸ்டியூட்டோட அட்ரஸ் வித் நேம் போட்டுக்கோங்க. டு தி மேனேஜர் வேவ்ஸ் ஃபர்னிச்சர் கம்பெனி கோலத்தூர் சென்னை, இது எல்லாமே வந்து கம்பெனியோட அட்ரஸ். சார், we are starting a coaching center for the students of 10th, 11th and 12th standards. So we need to order some furniture for this. Kindly send us the following furniture to the above address. First one, writing table 10 norms. Second one, chairs 30 norms. Third one, stools small 10 norms. We need this furniture on or before 1st March before 12 noon. I am sending a check on rupees 5,000 as an advance for this furniture. The balance would be paid on delivery of the items. Thank you, yours sincerely. பேர் போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஜி கொஸ்டின் பாருங்கள். ரைட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார் தி போஸ்ட் ஆஃப் பர்சனல் secretary to the managing director of a company. Include the following details: educational qualifications, experience, various other qualifications required for the post. நீங்கள் வந்து ஜாபுக்கு கேட்டு ஒரு மேனேஜருக்கு எழுதுறீங்க. என்ன ஜாப்னா போஸ்ட் ஆஃப் பர்சனல் செக்ரட்டரிக்கு. அங்கே வந்து நீங்கள் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். எஜுகேஷ்னல் டீட்டெயில்ஸு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா, அதெல்லாம் கொடுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், டேட் கொடுங்க. டு அட்ரஸ்
தி ரெக்ரூட்மெண்ட் மேனேஜர் எங்கே அந்த கம்பெனி எங்கே இருக்கோ அந்த ஊர் பேர் போட்டுக்கோங்க. ரெஸ்பெக்டட் சார். சப்ஜெக்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார் தி போஸ்ட் ஆஃப் பர்சனல் செக்ரட்டரி டு தி மேனேஜிங் டைரக்டர். This is with reference to your advertisement published in the Hindu dated 22nd February 2019 for the post of personal secretary to the managing director. I wish to apply for the said post. If given a chance, I shall discharge my duties sincerely to the utmost satisfaction of all my superiors. I am enclosing my resume for your perusal. Thank you. Yours faithfully. உங்கள் பேர் எனக்கு சர்க்குலம் விட்டே. சரி, கரிக்குலம் விட்டே பாருங்கள். நேம் எழுதிக்கணும், ஃபாதர்ஸ் நேம் எழுதிக்கணும், டேட் ஆஃப் பர்த் எழுதிக்கணும், மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் எழுதிக்கணும், எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எழுதிக்கணும். அடுத்தது ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எழுதிக்கணும், லாங்குவேஜஸ் நோன் அதுவும் எழுதிக்கணும், ரெஃபரன்சஸ் எங்கே நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்றது எழுதிக்கோங்க. டிக்ளரேஷன். I hereby declare that the above particulars are true and correct to the best of my knowledge. Date, place போட்டுக்கோங்க. சிக்னேச்சர், அட்ரஸ் ஆன் தி என்வலப், டூ அட்ரஸ் போட்டுக்கோங்க. இப்போ வாருங்க, ஹெட்டிங் ஹெச் பாருங்கள். Write a letter to the editor of a newspaper about the nuisance created by the roadside vendors blocking the payments and occupy the parking zone. ரோட்டோர கடைகள்லாம் நடு ரோட்டில் கடை வச்சுருக்கிறத பற்றி நீங்கள் இந்து நியூஸ் பேப்பருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க. பாருங்கள் இப்போ லெட்டர். டேட் போட்டுக்கோங்க. ஃப்ரம் உங்கள் அட்ரஸ் போட்டுக்கோங்க. டு தி எடிட்டர் தி ஹிந்து ஊர் பேர் போட்டுக்கோங்க. சார். Subject nuisance created by the roadside vendors regarding we the residents of Kolattur in Patal Nagar are facing nuisance created by the roadside vendors. They block the payments and occupy the parking zones. Kindly publish about this in your newspaper for further action against it. Thank you. Yours sincerely. Name. Address on the envelope டூ அட்ரஸ் எழுதிக்கோங்க. இப்போ ஐ கொஸ்டின். Write a letter to a relative or friends who is admitted in hospital for treatment of jaundice. Advise him or her not to worry about the illness and be positive. Assure his or her of your psychological and financial help during the crisis. உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு இல்னஸ்க்காக அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் சரியாயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க. வாருங்க பார்க்கலாம். சென்னை ஊர் பேர், அதுக்கப்புறம் டேட் போட்டுக்கோங்க. மை டியர் உங்கள் ஃப்ரெண்டு பேர் அல்லது ரிலேட்டிவ் பேர் போட்டுக்கோங்க. ஐ எம் சாரி டு ஹியர் தட் யூ ஆர் அட்மிட்டட் இன் தி ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் jaundice. You will soon get well and come out of the hospital happily and in good health. Be positive always. Don't have negative thoughts about the illness. If you need any financial help, I am there to help you. Kindly don't hesitate to ask. I pray that you should get well as soon as possible. Wishing a quick recovery. Yours lovingly. Address on the envelope, டூ அட்ரஸ் எழுதிக்கங்க. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 1 போயம் தி கேஸ்டிலோட புக் பேக் ஒன் வச்சு பார்க்கலாம். Page number 21, Roman letter 2. Read the poem again and complete the summary using the words given in the box. Stanza 1 to 3. The Castle by Edwin Moore is a moving poem on the dash answer capture of a well-guarded dash answer castle. The soldiers of the castle were totally stress-free and relaxed. They were dash answer confident of their castle's physical strength. Through the turrets, they were able to watch the movers and no enemy was found up to the distance of dash answer half a kilometer, and so they seemed no threat to the castle. They had dash answer plenty of weapons to protect them and a large quantity of dash answer ration in stock to take care of the well-being of the soldiers inside the castle. The soldiers stood one above the other on the towering battlements, dash answer watching to shot the enemy at slide. They believed that the castle was absolutely safe because their captain was dash answer brave and the soldiers were loyal. Stanza 4 to 6. Even by a trick, no one but the birds could enter.
The enemy could not use a dash answer bait for their entry inside the castle. But there was a wicket gate guarded by a dash answer wicket guard. He dash answer let in the enemies inside the famous citadel that had been known for its secret gallery and intricate path. The strong castle became dash answer weak and thin because of the greedy disloyal warder. The dash answer citadel was captured by the enemies for dash answer gold. The narrator dash answer lamented over the dash answer disloyalty of the useless warder and also decided not to disclose this dash answer shameful story to anyone. He was dash answer helpless and wondered how he would keep this truth to himself. He regretted not finding any dash answer weapon to fight with the dash answer enemy called gold. Page number 22, Roman letter 6. Read the poem and complete the table with suitable rhyming words. Varanga, poem rhyming words. Lay, hay, wall, all, fear, near, load, road. Roman letter 7. Underline the alliterated words in the following lines. First question, alliterated words na first letter வந்து சேமா இருந்தா அது வந்து alliterated word. First question பாருங்க. With or arms and preventer. Load unload. Load வந்து alliteration word. L வந்து alliteration word. A question wicket W வந்து alliteration word. C question, the wizened warder let them throw. Wizened warder them throw. WT வந்து alliteration word. 8th Roman letter. Identify the figure of speech used in the following lines. First question, a little wicket gate. Answer, alliteration. Wicket. B question, oh then are maze of tunneled stone. Answer, metaphor. The tunneled stone is compared to maze. Third question, grow thin and thunderous as air. Answer, smiley. The path grow weak and disloyal as air. D question, how can this shameful tale be told? Answer, alliteration, tale told. E question, our only enemy was gold. Answer, metaphor. The gold or the bridge is compared to an enemy. Roman letter 9. Can you call the castle an allergical poem? Discuss. Answer, listening. Some phrases have been left out in the poem below. Fill in the missing phrases on listening to the reader or the audio played by the teacher. You may listen again if required. The soldier. If I should die, dash answer, think only this of me. That there is some corner dash answer of a foreign field. Page number 23. That is dash answer forever England. There shall be in that rich earth a richer dash answer dust cancelled. A dust whom England bore, shaped, made our, gave dash answer once her flowers to love, her ways to roam. A body dash answer of England's breathing English air, washed dash answer by the rivers, blessed by sons of home. Until dash answer this heart, all leaves it away. A pulse in the dash answer eternal mind, no less, gives somewhere back dash answer the thoughts by England given. Her dash answer sights and sounds, dreams happy as her day. And laughter's dash answer learned of friends and gentleness. In heart's dash answer at peace under an English heaven. Robert Brooke. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 1 சப்ளிமெண்ட்ரி காட் சீஸ் தி ட்ரூத் பட் வெயிட்ஸோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 24 எடுத்துக்கோங்க. வார்ம் அப். இஃப் யூ ஆர் பனிஷ்டு ஃபார் அ ஃப்ராங்க் யுவர் கிளாஸ்மேட் பிளேட், ஹவ் வுட் யூ ரியாக்ட் டு தி சுச்சுவேஷன்? உங்கள் கிளாஸ்மேட் வந்து உங்கள் கூட ப்ராங்க் பண்ணுறாங்க, சரி நீங்கள் வந்து ப்ராங்க் பண்ணுறீங்க, எப்படி அந்த சுச்சுவேஷனில் ஃபீல் பண்ணுவீங்க? ஐ ஃபீல் வரிட் அண்ட் ஐ அப்பாலஜைஸ் ஹிம் ஆர் ஹர். நான் வரி பண்ணி அவங்களுக்கு அப்பாலஜைஸ் பண்ணுவேன். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.